But at the same time, this person who you had the conversation with, on a personal level again, if you asked him, let me assume he was complaining. He said, why did they give us these 2 days? If you probed deeper, and asked him, say, by the way, what was your plan? What did you really want to do in these 2 days that you are now not going to achieve because you have 2 holidays? First of all, you may discover the guy was going to anyway spend the whole morning sleeping. And maybe the afternoon, even if he goes to office, he just goes there and is surfing the internet. No, it's really not. So for the 2 days, you find so declaring it officially a rest day may serve his interest better. So, but anyway, it stemmed from, you remember, 1st of July is actually when we got independence, meaning from decolonization. And then 4th of July is the Liberation Day. While we cannot keep having a celebration for this, then celebration for that, and blocking those days in succession like that, you are also aware there are times when 1st of July or 4th of July may fall on a Saturday or a Sunday. If it fell on 4th of July, 4th of July fell on Saturday, that is really not a holiday for the 4th of July. It is a Saturday anyway. You had it. So sometimes if it falls on a Saturday or a Sunday, we give people a Monday. You see the point? That's what normally increases the number of. So if you look at the 1st and the 4th, one of them was going to run into the weekend, is it? But they were. 4th was a Friday. 4th. It's a Friday today. It's sort of going to get into it. Well, it was so. You would have been given a Friday, but still you would have then had Friday and a Saturday, because anyway you have a Saturday. And then the 1st of. Was a Tuesday. Tuesday. It was a Tuesday. So is that the time you had? Tuesday was supposed to be a holiday. So we gave therefore Wednesday. Wednesday and Thursday. Yeah. Fine. Do you want, let's say, you say the 1st was on Tuesday. Okay, we give you a Tuesday. Then you break and come to work on Wednesday. On Wednesday. Then you come on Thursday. Then Friday is the. So do you want to keep dancing like that? Or we may as well put them all together and just say, okay, you have them. Do with yourself whatever you want. At least come fresh on a Monday and start the business. That was really the thing. Mr. President. Yeah. And if you may allow, and there was that speculation, of course, social media speculation, hateful speculation, I'd call it, surrounding your personal health. Yes. I don't know if you would want to say something about that. Thank you, Mr. President. Now, how do people account for their personal health ordinarily?
how would all of you, me, and others, how would people want to account for people's personal health? Is there an exception, by the way, in this world? Is there anybody? Well, first of all, there's nobody who lives forever. Secondly, even for anybody's life, whether short or long, you have to manage all these issues as human beings. Well, but when it comes to politics, maybe this is not taken into account. In fact, some of my personal health problems might originate from managing you people. The amount of stress you and so for me as a human being, yeah, you know, people got COVID, they get this, they get the flu, they get the cold, people just, even their own hearts, as they're moving, the heart stops and somebody falls down. I mean, isn't this human? What is the problem? What do people want me to account for? That I'm not human? Even if those, you call them the hateful people who, I mean, the kind of politics, you know, the very person might be talking about somebody or talking about me and wishing me everything bad and say, wish, you know, he has actually died and died. And then by the time you see me, he's actually already dead himself. And which has nothing to do with me, just because these guys are human beings. So it's, yeah, but this is the kind of politics I think, I hope we got liberated from ourselves as a nation. It's even beyond stupidity. It just doesn't make sense. Have you ever had anybody, I mean, you can rejoice even when they're carrying somebody in a coffin going for burial. You can have that moment of rejoice and say, turamukize, and so on. And by the time he gets into his car, 1 kilometer, he has followed the other one. So I don't understand the logic, the politics, or anything at all. So anyway, at least you raised the question. Rest assured, it is me sitting here with you. It's not anybody else. J'adore hanyuma Ines. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Bagishya Jean de Dieu, mpagarariye BNB Kigali FM. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turizihiza ku nshuro ya 31 umunsi wo kwibohora. Iyo myaka ntabwo iri kure iyo mwari mufite muyobora urugamba rwo kwibohora. Ndetse abenshi bo mwari muyoboye, amateka twereka ko bari munsi y'iyo myaka. Imibare dufite yo mu kigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare itwereka ko muri iyo myaka 2030 niho ubu dufite abanyarwanda benshi. Tukaba turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, iterambere, ibirangaza ni byinshi, yewe ubu dufite amahoro, dufite umutekano, hari n'uwarangara akabisinda nk'uko mwigeze kuvuga. Dusubiye inyuma, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
indangagaciro n'amahame mwari mufite icyo gihe yo kwitanga ku kugeza ku gitambo kirenze ibindi cy'ubuzima bwanyu ku rugamba. Uyu munsi mu bibazo u Rwanda twaba dufite, mubona abari muri iyo myaka biteguye, impanuro mwabaha ni izihe? Muri iki gihe aho twatangiye no kubona hatari na kure ko urubyiruko ubundi imbaraga za buri gihugu zanaba ikibazo ku gihugu, ahubwo ingufu zabo bakaba banazikoresha basenya na bike ibihugu byabo bari bamaze kugeraho. Impanuro muha urubyiruko rwacu ni izihe, nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Murakoze. Impanuro naho urubyiruko zihana abakuru, twebwe n'abandi babyara urwo rubyiruko. Nta kintu kizana ngo abantu bakibone, bagitunge, bakigereho batagikoreye. No muri ibyo bihe byacu by'urugamba, abo bari bakiri n'abatoya no kuturusha barugiyemo, bakajya bate barahari koko, kandi nibo batumye bigeraho. Ariko buriya hari n'abandi baruhunze n'icyo gihe, hari ababihungaga bakabigendera kure, bababwira bagashaka impamvu, nabo bari bahari. Rero byose biva mu burere, uburere busanzwe bw'ababyeyi bw'igihugu, biva no mu burere bwa politiki. Ukabitoza abantu, ukabihozaho, ukabigisha, nanone mu 10 wigishije havamo wenda 5, wabura umunyamahirwe hakavamo 6 bazima bakumvise bagiye gukora ibyo kandi bakabikora. Ahora hari babandi 4, 5, ariko utanigishije, utagerageje, utashakishije uko waba muri 2, 3. Ni ukuvuga rero ngo izo mbaraga zo kwigisha uburyo bwa politiki, uburyo bw'uburezi busanzwe, uburyo ibigomba guhoraho, bigomba guhoraho. N'ubu buri munsi tugomba guhozaho, namwe uko muri aho no mu mirimo yanyu mukora, mujye mwibutsa, mujye mushyira, muvuga amakuru gusa, nahuye na perezida jya urangiza ushyiramo umurongo ukangurira abantu. Ababisomye azasoma wa murongo, wenda hari uzarokoka kubera ko ngabo. Ni ibintu rero tugomba kuzirikana, bigahoraho mu mashuri, mu buzima busanzwe, muri politiki yacu. Abayobozi aho bari hose bagakora ibyo bakwiye gukora, bindi bidahuye n'ibyo abona umwanya agashyiramo wa murongo. Yigisha abana ibintu byo gufata ibiyobyabwenge, ibintu byo kunywa inzoga, bakaziririmba, bakazogeza, bigasa nk'aho ari disipurine. Niyo irakenewe, ni ngombwa, niyo yaba ishaririye niko imeze. Disipurine irasharira, ituma abantu bigoma ibyo bakunda cyangwa iki. Ni nk'uko ushobora kujya kwa muganga, bimwe twavuga by'ubuzima bw'abantu. Ukajya kwa muganga, muganga akakubwira ati maze urekeraho kunywa isukari kubera ko turakubonamo ufite uburwayi bw'isukari, diyabete cyangwa iki. Ariko kubera ko isukari iryoha cyangwa ikuryohera uyikunda, ukajya bityo ugatirisha, ugashyiramo akayiko kamwe, ugashyiramo akandi, cyangwa ukayikomeza ukajya wihisha. Ariko byo nubwo ubikora utyo, ubuzima bwawe burimo buragenda.
ya sukari igumya igutwara ku mpera y'ubuzima bwawe. So n'ibi rero by'abana dukangurira abana muri kunywa ibiyobyabwenge, muri inzoga muzigabanye, nta muntu ntakure yogeza inzoga, kunywa inzoga, kuko abo zica turababona buri munsi. Ubwo ariko icyo tubikuburiza ni ukugira ngo ubeho ubuzima bwiza, wiyubake ndetse wubake n'igihugu muri bya bikorwa wavugaga. Ni ibintu rero bihoraho, ni akazi gahoraho ka buri munsi, ntabwo bashobora kugabanuka. Ines. Thank you, Your Excellency. My name is Ines Nyinawumuntu. I'm a journalist and I'm the deputy head of RBA Radios. I would like to ask you just a small curious question. Your Excellency, if you could spend one day as an ordinary Rwandan citizen. That I am actually, I'm one already. Yes, but Okay. without anyone knowing you were the president, what would you do? Where would you go? And what would you hope to learn? Thank you. Many things. Some things come with age. If it was long ago when I was still young, I would go skydiving, I would go bungee jumping. I would do some of these crazy things that I used to do some of them when I was still young, but as I kept growing, the people said, please. So I would just have, I don't know, I wouldn't drink, but I would have as much fun that, fall in the normal brackets of fun, almost without limit. Yes, in fact, I wish I could be younger. I would do some of the things I missed doing those days of just, being there, free, fearless, and just enjoying what nature provides. Yeah. Your Excellency, may we take two last questions? Okay. And then we, Oswald, Hanyuma, Aisa. Yes, murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Mutuyeyezu Oswald, kuri mikoro nkoresha izina rya Oswa Kim. Yego. So ndagira ngo ngendere ku mujyo wa kibazo Ines abajije cyoroshye, ariko mbaze n'ikindi kirebana n'ingengo y'imari. Muramutse nk'u Rwanda ruramutse ari ikipe y'umupira w'amaguru, mwakina ko kuri kangahe? Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, mwabwiye abanyarwanda kufunga mukanda, ariko twagiye kubona tubona ingengo y'imari yiyongereye kurenza ibindi bihe byabanje. Niba nibuka neza yiyongeyeho 20%, 21%. Abantu benshi baratunguwe, baravuze nyamara igihugu gifite amafaranga, kufunga mukanda ntabwo ari ngombwa. So muraza kubikoboza. Urakoze. Najya mu izamu icya mbere cy'umupira, niho najya numva byakunda. Icya kabiri cy'ingengo y'imari, uko igihugu gikura, ko n'isi, nahoze mvuga ko nta gihugu kiri island, nta kirwa cy'igihugu. Actually, gufunga mukanda ni ukuvuga ngo mukoreshe neza bike dufite.
nicyo bivuze kubera ko hari byinshi dushaka gukora birenze ibyo dufite iyo ufunze umukanda rero ukuvuga ngo wongera ibyo washoboraga gukora kubera ko warondereje usigira ibitari byabonye icyo ni kimwe gitandukanye n'ibyo bindi rero budget ushobora gukoresha mbere y'uko unayigena uhereye kuri ibikenewe urabanza ukareba ariko ibyo ufite ni ibiki bingana bite kuzamura budget byatewe na byinshi tubona bigomba gukorwa bikenewe ariko tunabona n'ahantu twagenda tuvana amafaranga adushoboresha kubikora icyo iyo mibare ivuze gusa ni kuri 20% yiyongereye ntabwo ari ukuvuga ko hatakiri kwa kundi ko kurondereza cyangwa gukoresha neza ahubwo twagize amahirwe mu byinshi byiyongera buri munsi tugomba gukora dusaba n'ubushobozi tudafite twasanze aho dushobora kugabanya ahandi cyangwa kuzakura amafaranga hagenda hazamuka reka nguhe noneho urugero rumwe urabizi gufunga umukanda urabizi byanahereye ko bibaga mwabonye batubwira ko batakiduhaye imfashanyo twayaga barabibonye muri izi ntambara muri iyi minsi ishize bati twahagaritse ibi ntabwo byaba ngo ubure gutekereza gufunga umukanda ariko nubwo ibyo byabaye twashakishije ibyajya mu mwanya w'ibyo batwambuye cyangwa se turanavuga ngo ariko ubundi byajyaga he ubundi rega bimwe byajyagaho tutanakeneye ntibigende ubwo ariko ni ukuvuga ngo hanyuma tujya no mu gushakisha aho tuvana revenues n'iki hari ahantu hagiye usanga tutahavana amafaranga kandi dukwiye kuba tuhahavana ubwo akaba arinjiye hanyuma tongera dufata umurongo w'ibikenewe gukorwa turavuga ariko hari ibyo tutasimbuka tongera dushaka n'uburi babandi bari barahagaritse imfashanyo bamwe bagira ngo aho bamariye kubona ukuri barabireka biraza urumva rero ibyo twari twarafunze kubera ko twabonye ko aba nabo bafunze bageraho bakaza niyo bazana igice cyangwa niyo biriyongereye ntabwo twakomeza ngo dufunge kandi twabonye ko hari ikiyongereye mu bushobozi twabonye niho bituruka ko mwahisemo kujya mu izamu ntabwo mwadusobanurira impamvu mu izamu ariho mwakina rwose ni ukubera umutwe wanjye niho numva ari uburebure amaboko yanjye kundi nahoze mvuga nti nkiri muto nasimbuka no ikirere gusimbuka hanyuma harimo no ingeneye n'amaguru yanjye kugira ngo hariya hagati wakina atavunika so mwizamu niho nahitamo murakoze So we might take the last question from Aisha. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Aise Cyiza nkaba ndi umunyamakuru n'umuyobozi wungirije wa Royal FM
Ikibazo cyanjye kiragaruka by'umwihariko ku bagore muri rusange. Turashimira cyane nubwo ndi umunyamakuru ariko reka njye mu nkuru nanjye shimire by'umwihariko uruhare mwabigizemo kugira ngo abagore tube dufite ijambo mu gihugu cyacu, kuko iyo urebye mu nzego zose zitandukanye usangamo abagore mu nzego zifata ibyemezo, yaba ari muri guverinoma, mu nteko ishinga amategeko n'ahandi. Ariko ndagira ngo nse nko gusubiza inyuma gato cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu. Uyu munsi hashize imyaka 31, bamwe twari batoya. Turabona uruhare umugore agira mu iterambere ry'igihugu kuri ubu mu gihe cyacu tungana gutya, natwe ubwacu tugira, ariko ntabwo tumenya inkuru nyazo z'uruhare abagore bagize mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ari mwe noneho muzitubwiye uruhare rw'abagore rwari uruhe muri uru rugamba uyu munsi twizihiza by'umwihariko imyaka 31 u Rwanda rwibohoye. Uruhare rw'abagore rwari runini cyane kandi kugira ngo benshi baranazwi, ndetse bagiye bahambwa ibihembo ku mugaragaro, ari abari ku rugamba ubwabo, hari n'abandi niyo baba batari ku rugamba bakoraga ibikorwa bishyigikira urugamba, bakoraga indi mirimo itandukanye. Hari abakoraga imirimo yo gushaka, bagendaga isi yose bashakisha amikoro dukoresha ku rugamba. Hari kandi ibyo no kubishyira mu kandi gaciro, uzi ko hari n'abagore batanze abana babo aribo baturutseho, cyangwa se bataye abana babo mu mago bakabashakisha aho babareza handi bakajya ku rugamba. Ibyo byose ni ibintu biri byanditswe mu mateka bizwi, keretse wenda kuvuga amazina gusa, ariko ni na benshi kurusha abo umuntu yavuga mu mazina. Abagore rero bagize uruhare runini, ndetse ahenshi ntabwo babatandukanya n'abagabo. Hari abajyaga ku rugamba n'abagabo, hari kubavanamo gusa ukabashyira iruhande, byo nta nubwo bitanga ukuri kwabyo. Kenshi babikoranaga n'abagabo, ubundi bagakora indi mirimo itandukanye. Ni nk'uko n'ibyo nayo mvuze by'uko bagendaga isi yose bashakisha, babaga bari kumwe n'abagabo bagenzi babo cyangwa abahungu bagenzi babo. Uruhare rwo rurazwi kandi no mu mateka biranditswe, byanaherewe n'agaciro. Hari abantu bamwe bagiye bahabwa ako gaciro ku mugaragaro. Nta kindi numva nabivuga. Biturutse kuri urwo ruhare, kuri ubu ukurikije uko abagore tugira uruhare mu iterambere ry'igihugu kuri ubu, mu myaka iri imbere nk'u Rwanda wifuza kubona, ubona uruhare rwacu rukwiye kuba uruhe, cyane cyane hahandi nawe wakwicara ukavuga ngo dore u Rwanda nifuza ni uru nguru, cyangwa se u Rwanda nifuza kuba mu myaka 30. Yego, erega ntabwo nifuza kubitandukanya. Ndareba igihugu nk'igihugu, ndareba abantu nk'abantu. Na mbere hose n'umugore kumuha agaciro, mpera kukamuha nk'umuntu, nuti nk'umugore, ni nk'umuntu. Hanyuma ibyo bindi by'uko umugore yakora ibi cyangwa umugabo agakora ibi, ibyo biza nyuma, birisobanura ubwabyo, nta n'ubwo njye nagomba no kubijyamo. Naho u Rwanda, nta Rwanda rw'abagore, nta Rwanda rw'abagabo, mu Rwanda rw'abanyarwanda. Abagore n'abagabo bagiramo uruhare bakwiye bitewe n'ubushobozi bafite. Hari ibintu bimwe no mu muco cyangwa muri ko duteye nk'abantu, hari ibintu usanga bimwe byorohera
akazi bumva gakorwa neza cyangwa korohera umugore kugakora cyangwa se kakorwa neza korohera umugabo kugakora. Hagahoraho ubwo bwuzuzanye rero kurusha kubitandukanya ngo u Rwanda twifuza ni umugore waba agira atya cyangwa ibyo birasanzwe bishinzwe biri no muri mu muco wacu cyangwa se mu majyambere dukora ahuza abantu no guhuza ibihugu. Umugore iteka agomba kuba afite icyambere cyangombwa ni umugore kudasigara inyuma kubera ko ari umugore, cyangwa se nta nubwo akwiye no gutezwa imbere kubera ko ari umugore. Akwiye gutezwa imbere kuko ni uburenganzira bwe, ni umuntu. Icyo kuba umugore ntabwo nahindura umugore ngo mugire umugabo cyangwa umugabo mugire umugore. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu mibereho y'abantu. Ntabwo nibwira rero ko nashaka cyane gushyiraho uwo murongo. Nta kintu umugore akwiye guhezwamo, nta kintu umugabo akwiye guhezwamo, nta kintu umunyarwanda akwiye guhezwamo. Buri wese abifiteho ubushake n'ubushobozi nk'uko imiterere y'igihe cyangwa yabo imeze. Thank you, Your Excellency, for this insightful and valuable exchange. And thank you to members of the press for your contribution. We wish we had more time, but we'll have another time for this. Sure. We've come to the end of this conversation, and we wish you all a productive Kwibohora Day. Sure, thank you. Ahubwo nibutse ko hari n'ibindi dufite ku mugoroba n'uyu munsi cyangwa n'ejo ko mwana hari umwanya wose.